начальника отдела электронных услуг Министерства образования и науки Эстонской Республики Андрес Аремаа. Здравствуйте. Меня зовут Андрес. But now I switched to English. I'm so sorry about my Russian. I'm very glad to be here today and to tell you a little bit about I would call this the success story of the Estonian education and especially digitalization of the education. Добрый день, меня зовут Андрес, я очень рад быть здесь и рассказать вам об эстонской трансформации образования. And Estonia is so known and so famous for the e-services that we have that sometimes even the people refer it as e-Estonia, as you can see here. В настоящее время Эстония очень известна своей трансформацией образования, и она известна тем, что сейчас ее называют e-Estonia, то есть электронное образование, цифровое. Okay, you probably know where Estonia is. We were in the same union 20 years ago. But still, Estonia is very small. We have only 1.3 million people and small area. And we're proud to be a member of the EU, NATO and OECD. Я думаю, что все вы знаете, где находится Эстония. Не так давно мы были в одном союзе. Население нашей страны не такое большое, 1 миллион 3 тысячи человек. Территория тоже небольшая, и мы очень горды быть в составе таких организаций, как НАТО, Европейский союз. OECD. But the fact is also that the ICT sector contributes up to 7% of our GDP. И наш информационно-коммуникационный сектор – это 7% от валового внутреннего продукта. And it's also known fact that Estonians consider the internet to be as a social right. So everybody should have a free access to internet. That's what Estonians believe. И известно, что в Эстонии интернет – это право, и у каждого есть это право воспользоваться интернетом. 99% of our services are online today. И 99% сервисов, которые предоставляются Эстонии, это онлайн-сервисы. There are only 3 services which can't be done online yet. Can you predict what these are? Существует только 3 сервиса, которые не предоставляются онлайн. Не могли бы вы догадаться, какие-то сервисы? Okay, the answer is already there. So это уже ответ. I tried to hide the slide, but anyway. So those 3 services are getting married, getting divorced, and selling real estate. Итак, то есть это сервис, то есть нельзя пожениться онлайн, нельзя развестись онлайн и нельзя купить жилье онлайн. Everything else is online, really. And to enable all this, all Estonians have this ID card, which is our key to the electronic world, and also this can be used as a travel document. У каждого жителя Эстонии есть ID-карта, которой он может воспользоваться, которая дает возможность ему использовать все сервисы онлайн. And also we have this service called mobile ID or smart ID, which means that you can also authenticate yourself or sign digital documents by using a mobile phone. Также с использованием мобильного телефона вы можете поставить свою подпись, и не нужно это делать лично. And this has the same trust level and the same rights and the same consequences as your original signature on the paper. И есть, то есть у электронной подписи точно такие же преимущества и особенности, как и у обычной подписи, если вы придете лично. Sorry. And since 2001, we have this amazing X-Road network, which is actually the backbone of all our IT services. And it's
That's because we are so so electronically or digitally developed, because all the information systems can exchange data by using this X-road. Из 2001 года у нас есть X-road, то есть это платформа для передачи всех данных, мы ей можем воспользоваться, и поэтому, то есть это наш ключевой момент в развитии образования Эстонии, и не только образования Эстонии, вообще всей системы. In Estonia, there is the law that the government is not allowed to ask the same data twice, which is the once only principle that we call. И в Эстонии есть такой принцип, то есть нельзя спрашивать что-то дважды. Вот это вот наш самый главный принцип. If the state already, like one governmental body or agency already has the data, then the second body is not allowed to ask the same data. То есть если у какого-то определенного сектора уже есть данные, то есть второму сектору уже не позволено спрашивать за эти данные. For instance, if we have we maintain the education information system, and we have all the data regarding the educational certificates, and when the student is submitting the application for admission to the higher university, to the higher educational institution, then it's not allowed to it is actually said by the law that the university must exchange data automatically. So it's not allowed for the student to just bring the data to the university himself. То есть если студент подается в какое-то учреждение, то есть между двумя учреждениями образования существует такое правило, как обмен данных, и студент, он не будет уже запрашивать у учреждения свои данные, то есть произойдет просто обмен между учреждениями образования. I heard that you are going to implement this e-school system, which is really a great thing. We launched first the version of e-school in 2002, and nowadays every school is using it. It's almost compulsory. Я слышал, то есть я осведомлен, что вы собираетесь вводить вот это электронное образование в школе, то есть электронную систему. Мы ввели ее уже в 2002 году, и она очень эффективно работает. Another great thing is the e-prescriptions, which means that no recipes are issued on paper. И еще очень хорошее введение – это выписка рецептов онлайн, тоже электронная, то есть уже не нужны рецепты, то есть вы получаете их в электронной форме. I can just call to my doctor, and the doctor can issue the prescription in electronic form, and I go to the apotheka and buy the medicine required. То есть я могу просто позвонить своему доктору, и он вышлет мне все рецепты, я пойду к врачу и получу эти рецепты. This year we are legalizing the AI, which is the artificial intelligence. И в этом году, то есть мы легализуем искусственный интеллект, да. And so if you ask what are the next challenges, then this will be using the AI, so having the AI use cases in public sector, and also as I told yesterday already in report that we are moving towards to invisible services, so which means that best services are invisible. So the best service is no service. И искусственный интеллект, то есть это следующий шаг в нашем развитии, и все-таки вот невидимый сервис – это самые лучшие сервисы. So what I mean by that is that the citizen doesn't log in somewhere to get the service when the data is already gathered together. So the government should provide the services automatically, not upon the request.
То есть сейчас не нужно нигде регистрироваться, то есть поскольку все данные не собраны в одном месте, происходит обмен этими данными, и это очень удобно. And of course, we're very, very proud of our educational quality, which is recognized as one of the best in Europe. Actually, number one in Europe according to PISA test, and we are actually quite good in overall in the world. Мы очень гордимся нашим образованием, которое признано первым в рейтинге образования в Европе. Yes, we're actually in the world we are in math we are ninth, having the ninth place, and in science the third place in the world. But in Europe, as I already said, in science and in math we're number one in the Europe. То есть по естественным наукам мы занимаем первое место, математика первое, второе место. And I am very happy because we have that kind of understanding that we are not we do not want to educate our children just to use the technology, but the aim is that our children or our students should also know how to create new technology themselves. So this is like the next step of using technology. То есть мы понимаем то, что самое главное это не просто научить студентов, научить учеников использовать эти технологии, а также их еще и применять. And for that reason we have defined the digital competence as a key competence, as one of the transversal competencies in our curriculum. И в нашем учебном плане, то есть цифровая компетенция, это основная компетенция, которую нужно развивать. That means that digital competencies should be taught in every class, in every subject. И цифровые компетенции должны быть развиты на каждом предмете, в каждом классе, на каждом уровне образования. And the second thing is that the ICT-related subjects like coding, robotics, 3D design, beer printing, and so forth must be available for all students in all schools. This is also the requirement from the government. И основным, то есть требованием государства является то, что все учащиеся должны иметь доступ к таким предметам, как робототехника, 3D-дизайн. And the key thing is again that the students should be able not just to use the technology, but to know how to create the new technology and how to make the best use from the technology. И учащиеся должны иметь возможность не только, вот как уже было упомянуто, использовать эти технологии, а так как их использовать в лучшем виде, применять в своей жизни. And we have defined the digital competencies model, which is actually based on is based on the DigComp model, which is issued or developed by the European Commission. И перед вами была модель, может быть, вернуть эту модель? Digital competencies. Цифровых компетенций, то есть их было 5, вы могли заметить. Okay, yeah, then. Yeah, so information, dealing with information, the communication, how to communicate in online, then the content creation. That's the part which contains also like programming languages. There's the safety, how to stay safe on the web, how to maintain your own health if you're facing too long the screens. And again, the problem solving, which is probably the most relevant one, how to use technology to solve some kind of problems. То есть цифровые компетенции включают информацию, то есть доступ к информации, это эффективная коммуникация по всему миру, создание контента, безопасность, информационная безопасность, личная безопасность и решение проблем. And we also have
have created a model for that, which describes in detail what are the required competencies in each school level. So for level 1, 2, 3, and 4, which is then after grade 3, after grade 6, 9, and 12. So basically, we have detailed model as well. This was just a general description. Мы также создали детальную модель, то есть вот создание цифровых компетенций. И вот здесь на слайде представлена у нас только краткая форма этой модели. Anyway, so the digital competencies is the aim, why we are using the technology. So this makes sense for the technology in schools. И цифровые компетенции – это основное, что мы должны использовать в обучении, в школах. And just a quick glimpse, the Coding Tiger program, which is also in Estonia, is very, very famous program, which then aims to provide the ICT skills, and it involves almost every school in Estonia. И используя вот эту программу, то есть можно развивать информационно-коммуникационные навыки. И здесь у нас на слайде Yeah, that's the map. So you can see that it's really widely available in almost in every school in Estonia. И практически во всех школах Эстонии эта модель применяется уже сейчас. Then another thing which must be in place is the infrastructure, of course. И вот это вот следующая вещь, которая должна применяться в инфраструктуре. And since Estonia is so small, we have huge advantage. So we just by our government, we are currently renovating all the school networks. И нашим преимуществом является то, что территория нашей страны не такая большая, мы можем ввести вот эту модель цифрового образования во все школы и контролировать также. I mean, each and every school in Estonia currently has the internet access, but we are currently also renovating all the school networks to enable the one-to-one approach and also to enable the bring your own device approach. So. В каждой школе в Эстонии сейчас есть доступ к интернету, и также мы развиваем, чтобы у всех был доступ, обмен этой информацией, чтобы каждый мог использовать интернет также на своих девайсах. And the other thing that we do is that we procure equipment for all the schools. Although it's mainly the responsibility of the local municipalities, but the government in consecutive years found the money to support the local municipalities. And thanks to this program, I can say now that the issue of computers is out of the table in Estonian schools. Также, то есть мы проводим финансирование, то есть дается какое-то финансирование на предоставление оборудования в школы. И, конечно же, опять же, это местные вот уже советы решают, должны финансировать и предоставлять оборудование для использования в школах. And also this is a recent initiative. I just put one slide here. We also want to develop the cooperation with startups in the education sector. И мы также хотим развить кооперацию, сотрудничество со стартапами, в будущем IT-стартапами. So basically, the government supports to create a sophisticated environment, and that enables the startups to grow. И государство предоставляет все возможности для развития стартапов и для их роста.
but the startups especially in educational sector. И стартапы эти касаются именно образовательного сектора. Because in educational sector, I don't know if anyone knows anyone who has become rich thanks to the educational sector. So probably not. And therefore, we, as a state, as a government, we want to support the growth of the educational startups. На самом деле сложно сказать, знаете ли вы кого-то, кто стал бы богатым именно в сфере образования, в образовательном секторе, поэтому вот стартапы — это такая ступенька для развития. And also what is part of that our governmental program is that we have made all the digital resources available for schools for free. Actually, this is a program now that we just started in last autumn in this school year, and it will continue at least 2 years. И прошлой осенью мы начали предоставлять возможность всем школам, всем образовательным учреждениям иметь доступ к цифровым ресурсам бесплатно. So basically, I can say that our curriculum is covered by the electronic textbooks, e-textbooks, and other learning resources. И сейчас, то есть в учебном плане, то есть все цифровые технологии, доступ ко всем цифровым технологиям, это все в учебном плане предоставлено. And when we're talking about digitalization, then the main problem is change management. Always change management. It's never technology. It's the change management. И если мы говорим о цифровом образовании, о цифровых технологиях, то есть основным ключевым моментом является это смена руководства, управления, то есть новые подходы. And therefore, we, in cooperation with Tallinn University, we created a special tool for schools and for local municipalities, which is called the digital mirror. И сейчас, то есть вот создается такое цифровое зеркало для школ, для всех муниципальных учреждений. It's a self-assessment tool, and the schools, municipalities can evaluate and also evaluate themselves, and also set the targets for next school year in 3 dimensions, which is the digital infrastructure, pedagogical innovation, and of course the change management, which is the most important thing is. То есть это инструмент самооценки, то есть и для построения, то есть оценивая себя самостоятельно, вы можете ставить цели на следующий год. This is just one example of the picture that one particular school gets. So here are the. Здесь вы можете видеть вот пример, только это один из примеров вот этой оценки самостоятельной. Yeah, I think the line represents the desired level of majority, and on the filled areas represent the current situation. То есть и сейчас вот здесь вот на зеленом фоне вот эти вот линии представлены, это развитие на настоящий момент. This is just one example of taken out of context. This is just represents fun school. То есть это единственный вот, сейчас только всего лишь один пример, и вот вы видите здесь самостоятельная оценка, то есть. But what it allows us to do is to benchmark with other schools, and for school owners, it's the great opportunity to create their own digital plan. То есть и для школы это очень хороший способ создать план на следующий год в образовательном секторе. То есть для планирования это ключевой момент. And this is the conclusion here, which was made in 2017. So as you can see, the majority of the schools predict themselves to be at level C in 2019, and then you can see where they
where they think that they were in 2017. То есть здесь на этой схеме можете увидеть вот эти кружочки, то есть это то, что школы думали, какого уровня они достигнут, и левее, то есть здесь можно увидеть, какого уровня они на самом деле фактически достигли в 2017 году. As you can see, the target for this year for most of the schools was improvement to change the learning process. It's not just use technology, that's the basic level, but to use the technology to change something. This is the real aim. И самой вот основной целью является не просто использование технологий, потому что использование технологий – это первоначальный основной уровень, а также применение этих технологий для достижения результатов. And this is the example. I think that the slide was just in wrong place, but this is the example of the competencies model description. Это не в то место, видимо, попал слайд. То есть это всего лишь слайд, который иллюстрирует цифровые компетенции вот студентов. So, and since we have the model, и у нас есть модель развития. And we have the teachers, we have motivated teachers, and of course the next step will be to assess, to really measure the progress and assess the students. У нас есть мотивированные преподаватели, учителя, и основной целью является, то есть, донести вот эту цифровую трансформацию для студентов. So we have developed and conducted since 2017 the digital competencies test for students. И мы создали тест для оценки цифрового образования студентов в 2017 году. And starting from this year's spring, we also start to assess the competencies of the teachers. И уже этой весной мы начали оценивать также цифровую компетенцию преподавателей и учителей. This is just to provide the self-assessment tool for the teachers and also to provide the tool for local governments and the headmasters of the schools to plan the next steps in terms of developing the teachers' competencies. И это было создано для оценки преподавателей, для самооценки преподавателей, какого уровня они достигли, для оценки директоров школы и, в принципе, государства. So as you can see, there are relatively many things or many processes going on at the same time in terms of digitalization, the education in Estonia. И как вы заметили, то есть происходит очень много процессов в одно и то же время, которые для цифрового образования, для создания цифровых компетенций. And again, I must stress out that the aim to use the technology is okay. It's on one hand, it's making the processes more efficient, but the real aim is to develop and to grow the students, or who can really unleash their potential in the future by using technology and by knowing how to create the new technology themselves. И я бы хотел еще раз уточнить, то есть сказать то, что как бы использование технологий это всего лишь основное требование, которое должно быть, но основной все-таки целью является развить потенциал студентов при помощи этих технологий. And then we have of course, the famous education information system, which we established already in 2004. И в 2004 году была создана образовательная система Эстонии, известная. This is the system which contains live data. Которая содержит данные, то есть на данный момент.
And it's really important because there are many decisions which are made based on the data in EHIS. И это очень важно, то есть иметь вот эти данные везде. And EHIS contains information about the early childhood education, general education, vocational, higher education, even the hobby education. We have the results of the state examinations. We have all the certificates and so forth. So basically, we have everything. We have every bit of data that is somehow related to education. We have it in EHIS. И эстонская образовательная система содержит данные по начальному образованию, по общему образованию, даже хобби, сертификаты, экзамены, которые сдавали обучающиеся. And it's important to know that the data is live there. So when the data changes, so the schools are obliged to report within 24 hours. И если данные, важно, что если данные изменяются, то в течение 24 часов школа должна информировать, должна изменить эти данные. And in most cases it is done automatically. So when the information changes in the study information system, then it will be automatically transferred to the EHIS. И в настоящее время все автоматизировано, то есть если данные поступают в школу, то в другую систему образования оно уже автоматически там переходит. And we are looking also for the incentives for the schools and for the students that they want to keep their data up to date. И мы также стимулируем студентов, обучающихся, чтобы они сами тоже обновляли эти данные, чтобы для них это было важно. For instance, this is the online service, getting discount in public transport. So basically, every student who has the ID card can get the discount in public transportation, but only in case when the student is enrolled. Is enrolled in EHIS, and that makes the student want to be enrolled there and to be, in the register. И вот одним из примеров является получение скидки в общественном транспорте, которые студенты могут получить, вот, используя вот эти цифровые технологии. So that's just one example why the students are also interested in having the correct data in EHIS. И это всего лишь один пример, то есть получение скидки, которая мотивирует студентов, обучающихся, также использовать технологии электронные и развиваться вот в этой сфере. And almost all the data, not personalized data, but aggregated data we have available on the web page, which is called Haridussilm or Education Eye. И все данные, они доступны на электронной странице, которая называется Kulikart. Education Eye. Образовательный глаз. And it's available for everybody. I mean, during the break, you can all check that the website is actually there and contains the data that I. И данные на этом сайте доступны каждому, то есть каждый может найти какую-то информацию, которая ему нужна. This is I have just two examples for you. This is the average salary. This is the graph which shows the average salary of Estonian teachers. И я вот еще один пример предоставляю вам. Это средняя зарплата преподавателей. You can choose the municipalities or the counties, and you can then choose the year and the month, and you can see the expected salary and the real salary. То есть здесь можно выбрать год, месяц, и можно увидеть ожидаемую зарплату преподавателя. Not only expected, but also the real salary or the average salary, which is paid, which is actually paid, because this uses also the data from the bookkeeping information system.
То есть здесь это не только ожидаемая зарплата, которую получит, то есть здесь вы можете посмотреть, получить данные о фактической зарплате, которая основана на данных этого сайта. And for each school we have this kind of school card, we call it. И у каждой школы есть карта. And this one is, I'm so sorry, this one is only in Estonian, but just a quick glimpse. This is the satisfaction rate. We every year we conduct the satisfaction service. И это вот здесь предоставлен уровень удовлетворенности. So this is the particular school and this is the average in Estonia. Здесь это пример определенной школы, и это средний уровень удовлетворенности по Эстонии. Here you can see how many teachers have met the qualification requirements and how many of them met the requirements of language proficiency. И здесь представлены данные по тому, то есть как уровень преподавателей соответствует их, как образование преподавателей соответствует занимаемой должности, а также, то есть, их языковые компетенции. And here's the absence of bullying. Absence of bullying. И это вот еще рейтинг по отсутствию, можно сказать, как нет, не пропуска уроков, а предоставление, то есть когда травли, да, учеников. Again, the yellow one is this particular school, and this is the average in Estonia. И вот это средний уровень по Эстонии, то есть травли учеников. The red dot is this Estonian average, and this is the just for another example. This is the attendance rate of the classes. Это рейтинг посещаемости занятий. Because we also collect the data when the students do not attend the classes for, I don't remember exactly, but there is a certain level, and if the student is missing the classes more than certain level, then the data will be reported automatically to EHIS. So we have also this kind of data. This all the data is collected mostly automatically. И данные по посещаемости собраны, то есть существует определенный уровень, и можно автоматически проследить, то есть сколько учеников посещают, соответствует вот этому уровню посещаемости. And these are the examination results, which is of course relevant, and this table represents the concordance of examination results and the normal grades that the students will or that the students get in their classes. И, то есть, есть, конечно же, данные по сдаче экзаменов и данные в соответствии с желаемыми результатами экзаменов и теми результатами, которые достигают обучающиеся. Because we also have the current the data which we have in EHIS is the examination results and also examination, by that I mean the national exams, but also the how to say, the normal summative results that the students get by the end of each school year. То есть у нас есть текущие данные, то есть об экзаменах того уровня, которого достигли обучающиеся, и также, то есть в конце года у нас есть суммированные данные по сдаче экзаменов обучающимися. But this is all the present situation. We are taking next steps, and we already have started to develop the new EHIS 2. То есть это вот следующий шаг, мы начинаем это все применять, все автоматизированные данные. And currently, I think that approximately
70% of the data is exchanged automatically through the study information systems. But in the next phase, we will remove the user interface for data input, which means that there will be no option for manual data input anymore. И в настоящее время 70% данных есть обмен данными у 70%, и мы будем с каждым годом это улучшать. And like I promised you, and I showed you the slide that the AI-based services are the next step. So we are really looking for the next generation AI services as well to have. И в настоящее время искусственный интеллект — это вот наша следующая цель, и мы ищем обновление сервисов, ждем обновления сервисов. For instance, we already have the data regarding the missed classes, and we have the data regarding the examination results and the study results, and we can predict the student behavior, and we can predict the dropout, and we can send the notifications and messages to the teachers and to the social workers. So that's just one example of how we see that the AI could help us. И в настоящее время у нас есть данные по посещаемости, по сдаче экзаменов, и в будущем мы можем предусмотреть, предсказать, то есть результат студентов и посещаемость, то есть сколько обучающиеся, какой результат достигнут обучающиеся. So just to predict the dropout rate. И при этом это все обновляется. I think this is one of my last slides. So really the principles that we are following is the once only, digital by default, user-centered approach. We really do care about the user's processes, and all the data which is gathered must be disclosed also, as you just saw, and everything we do is open source, which means that we have plenty of environments which are freely downloadable on the GitHub, on the web. So basically, everything in terms of information systems development is open. И вот основные наши требования, то есть ключевые моменты, по которым мы следуем, это цифровое обучение, цифровое везде, это персональный подход, также расшифровка данных, которые мы собираем, и открытый ресурс. То есть у каждого есть возможность получить данные. The open source code actually means that we now have the EHIS, for example. This is open code, so everybody can initiate their own instance. Or let's take the other example. We have the study information system, which I showed also yesterday to some of the audience here, and it's also open code, which means that it's with no charge available, so everybody can have and run the new instance of the code of the software. So, то есть если у нас есть средства, какая-то развитая система, то есть получается, что у каждого есть возможность получить доступ к этой информации, к этим данным, и каждый еще может проявить инициативу, то есть изменить что-то. Yeah, so basically what I want to tell you, it's never about the technology, because the code, the technology, the software is freely available. The software is open, the software is there, everybody can have the software. So it's never about the software, it's all about changing management. И у всех есть программное обеспечение, у всех есть шанс использования этого программного обеспечения. Но самое главное — это еще управление этим программным обеспечением и возможность иметь. Change the mindset of people and to really manage the changes.
И это способность изменить мировоззрение, способность изменить взгляд на использование этого программного обеспечения. So I think that this was it. So thank you, and I wish that you could follow our steps. Спасибо большое. Я надеюсь, что вы сможете следовать нашим. And I don't know, do we have time for questions also?